سو تكلمنا عن النورمال ديستريبيوشن وقلنا احنا هو سيمتريك بيل شيبد. انزين المين يساوي الميديان يساوي المود بيكوز هم اللي they divide الكيرف. اوكي هذا بروبرتي تكلمنا عنها من قبل. اوكي وتكلمنا ان two important parameters حق النورمال ديستريبيوشن اللي هو المين والستاندرد ديفيشن. سو لما يكون عندي variable continuous و normal distributed خلاص افكر بالمين والستاندرد ديفيشن. اتفقنا على هالامور السمستر اللي طاف. وعرفنا ان الاس هذا الستاندرد ديفيشن فور ذا سامبل، الاكس هاد اللي هي المين حق السامبل، اما الرموز هذه نيو وسيجما سكوير هذا حق البوبوليشن بارامتر. اوكي نتذكر هالاشياء ونتذكر هم انزين عن طريق حسبة الستاندرد ديفيشن وشلون ان الاوتلاير could you know يخرب عليكم الستاندرد ديفيشن، فبالتالي ما في نورمال ديستريبيوتد. هني قاعد يراويك شلون ان how standard deviation changes as you have more variability within individual data units. So basically standard deviation يقيس مسافة كل observation في الداتا set toward المين. اوكي سو هذه فكرة الستاندرد deviation. وتكلمنا عن اللارج نمبر، هذا اللارج نمبر رول او الامبيريكال رول، ان اذا انا تاكد عندي ان انا عندي نورمال ديستريبيوشن وبالسيمتريك و everything is fine، فمعناته شنو؟ معناته ان 68 of the values fall within one standard deviation. نفس لما بالامتحان كان مثلا البيز are one standard deviation from the mean درجة هذا مثلا. انزين وعندنا 95% معناته انا شملت الاي ماينسز والسي بلسز. اوكي سو انا عندي مقياس سي ماينس سي بلس كذا 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 فتورد ذات. وبعدين اغلب الاوبزرفيشن they will fall within 99.7%. اوكي سو هذه بيسكلي تكلمنا عنها الامبيريكال رول. هذه سهلة. هذا ال very basic formula for calculating the standard deviation which is basically a simplification of this one. Okay بس احنا قلنا انه when the sample is large I don't have to do this, I can just do a range when I don't have an outlier of course. واضربها اقسمها على 4 أو 6 ويعطيني الستاندرد ديفيشن. Now إضافة جديدة ما تكلمنا عنها اللي هي الزي سكور. شنو هي الزي سكور؟ هذا سؤال راح يجي بالامتحان. اوكي. الزي سكور سلامكم الله is a standardized score, is a useful measure of relative value of any observation in the data set. شلون؟ الزي score is basically تعطينا the probability of a certain observation. يعني أنا عندي normal distribution of your heights. أوكي؟ أبي أحسب the probability إن أنا عندي a height of 147، واحدة طولها 100. شلون أطلع ال probability؟ أحسب الزي سكور. أوكي؟ لأن ليش؟ إحنا نتذكر إن ال probability is between 0 and 1. صح؟ probability هي نسبة مثل percentage 0 and 1. الاريا under the curve مالت النورمال distribution integrates to 1. تذكرون تفاضل التكامل؟ التكامل مال النورمال distribution when you integrate the normal distribution you get a 1. And this one is basically a total probability. احتمالية between 0 and 1. Okay? So أنا مثلا عندي the probability of getting a height of 127.68 يعني مثلا أقول أكثر greater than الاريا هذه صح؟ اي اوكي. فهمتي؟ إذا أنا أبي the probability of المين 165 معناته كم 50% صح؟ معناته the probability راح تصير 0.5 إذا كنت بالمين. أوكي؟ إذا كنت أبي أكثر من مين greater than فأنت you start shading areas. So دائما الشيدد area إذا مثلا قلت أبي أقل I will shade here صح؟
فدائما لما نقول شنو probability of 165 ادور وين 165 هني. اوكي so if it's greater معناته شنو؟ اذا اقل I shade here. فالزي سكور تعطيك الاكزاكت probability. اوكي هاي نستخدمها عشان okay so the empirical rule for the prediction can be restated for the standardized score as follows: 68% of the value have z scores between -1 and +1. طبعا هذه الزي سكور نحسبها من هالفورمولا. اذا بقول شنو الزي سكور مالت الهايت اوف مثلا 165 احط ال 165 هني ناقص وانقص منها المين واقسمها على الستاندرد ديفيشن. راح يطلع لي رقم بتوين 3 ماينس 3. وبعدين في عندي جدول اخر الكتاب في جداول، في جدول اسمه الزي سكور. حسبة الزي اللي اطلعها اروح ادورها بالجدول يعطيك البروبابيلتي مالتها. شلون؟ خلينا نشوف اول شيء اكزامبل. اوكي so now بالامتحان بالضبط بيجيكم سؤال نفس هذا بس القصه متغيره. يعني لما راح يسالني شنو السؤال بس بيجيكم بالامتحان سؤال نفس هذا بس القصه متغيره. يعني قصتنا على الماث سات سكور. Okay, suppose that a SAT test given to prospective college students in the United States scores in the math section have a normal distribution, a mean of 515. So عندنا المين 515 وعندنا standard deviation 100. Let's consider some questions. احنا طبعا قبل لا نفكر في التيبل الحين نزيد راح نروح حق الزي تيبل. What is the probability that a randomly selected test taker had a score of less than or equal to 600. So أنا عندي المين 515 وال 600 هني. ف if it's equal to 600 or less than يعني شلون؟ يعني هني راح تصير x اللي هي الماث سكور قلنا شنو؟ less than or equal to 600. كم تساوي؟ اوكي شو راح تصير كذي probability. So هذه probability x is the math score exam score less than or equal to 600. اوكي هذه شلون احسبها؟ طلع من الجدول. اول شيء اسويه بالامتحان هذه طريقه، هذا مهم بالامتحان عشان لا تخربطون. اول ما اشوف سؤال شيء بالامتحان ارسم النورمال ديستريبيوشن، احط مكان المين وابتدي انا احدد وين الاتجاه. اوكي صدقيني اول انتم ما تسوون هالخطوات اوكي السؤال راح يكون معاكم سهل. عشان نطلع هذا البروبابيلتي طبعا هني بهالاكزامبل ما راحوا حق الجدول، طلعناها عن برنامج الار او طلعناها في جرافينج. طبعا ار يقدر يحسب لك اياها سيده بدون جدول ولا بطيخ، او في مرات كالكوليتر ادفانس هذا بشاشه كبيره هم يقدر يطلع لك الرقم هذا لما تقولي له. انزين بس تعطينا شنو المين وشنو الستاندرد ديفيشن. انزين تسالينا او شنو البروبابيلتي اوف ا سيرتن فاليو، تشيك باك يطلع لك البروبابيلتي اللي تبينها ويرسم لك اياها بعد. اوكي سو حسب الار او حسب بدون ان نستخدم الجدول المسافه هذه كلها تساوي 0.8. اوكي معناته 80.23 البرسنتج انه I will get a score that's less than or equal to 600. What about العكس؟ شلون احسبها؟ بدون كالكوليتر.
من الناس المثال الأبيض هي راح تصير 1 ناقص 0.8. exactly 1 minus اي البروبابيلتي إيه. هي أكبر بالضبط. عرفت اللعبة؟ اي So نفس that's it. المال اللي طاف تمثل اللي طاف يس. ليش ما أخذنا ليس ثاني؟ بدنا ما شو؟ اخذنا ليش مو ليس ثاني؟ اي خذيناه نبلغ هي less than or equal to نفس الشيء اللي هي 8 اللي هي 0.8. إذا عكست الإشارة هني راح تطلع 0.8023. زين بعدين عندي هني probability of x greater than or هذا 600 تساوي كم هني احس طلعت؟ بس that's it. اوكي. هي less than 600 العكس الإشارة. less than 600. سوري. سوري. انا عندي ديسلكسيا باليمين واليسار فحتى بالاشارات ساعات I have هذا. Good job. لحظة. وين المحايا؟ احنا كانت على الطاولة ما عندنا اي في واحد معك اي صح انا اللي قلت له اوكي. I so like it لما تكونون صاحي معي. أنا قاعدة يمها. حتى دي. اوكي. سو طلعناها. انا هذا شرحت لكم يعني كورس. اي بس احنا ما أخذنا جدول. ما اخذنا جدول. اوكي. شفناه بس سو اوكي يعني قاعد اراجع معاكم كذي. انزين. يعني خلاص اذا انا ما اعطيكم معناته ما راح يبقى الامتحان. ويصل يعني خلاص اشيله هذا يعني. اوه الحمد لله اوكي خلاص. بس اشيل اعطيكم جزء شو اسمه؟ الجدول الجد. لا الجدول خذيناه بعد ترى لا خذيناه بنات فيكم خذيناه خذينا. سو عرفنا شلون ننقص ونطرح واذا كنا نبي اكبر واصغر. انزين عرفنا ان اذا نبي بتوين اذا نبي البروبابيلتي انزين ذات از بتوين يعني كذا نمبر وكذا نمبر تعرف شلون نحددها فعرفنا الاستراتيجي هذا. ناو التيبل شلون طريقته؟ مو احنا حسبنا الزي سكور بالهذا which is معادله وايد سهله. اذا طلع لي مثلا النتيجه خلينا نقول ماينس مثلا خلينا نقول ان طلعت لي زي سكور ماينس 3 بوينت انا اشوف راندوملي بسويها اوكي ماينس 3.43 اوكي سو عندنا اول شيء ماينس 3 بكل شيء طلع بالارض انزين وشنو السكند 1 4 انزين والثيرد 1 كم البروبابيلتي 0.0003 بس هاي طريقه الجدول اي خذيناه ب 12 هل سهل خذيتوها ب 12 اوكي يعني ما يبي بالامتحان يعني سهل وايد شنو ما طلعين الزي سكور اوكي والسيميلر هنا حق البوزيتيف سايز when it's greater than 0 or equal than or less than or greater than 0 اوكي so لاحظوا انه فوق z is equal هني فوق note 0 is less than or equal to 0 وبعدين هني ال probability is greater than or equal to 0 ليش؟ هون اللي بيكون ليش يعني معناته ليش المين يعني ليش المين 0 هنا؟ ليش؟ احنا اخذنا شيء في مين زيرو. لا ويت شنو الزي ديستريبيوشن again؟ ها؟ What is the z distribution? الزي distribution Life saver. In 1 minute شنو هو الزي distribution؟ اللي فيه categorical variables لا proportion ما اخذنا شيء اسمه زي distribution. ماكو جوجلينج وين بس بالتيبل صح؟ انا المينت باقي 30 ثانية توزيع الزي
زين هلا هو الزد ال probability for each observation فالزد هو the distribution of each probability for each observation. يعني ما يكون أكثر من واحد. اي شنو هو؟ عندنا شنو هو زي ديستريبيوشن؟ empirical rule. من 0 ل 1. شنو زيرو؟ من 0 ل 1. لا هو ما هذا probability. What is the z distribution? ما أخذنا زي distribution. ترى احنا نزيد بس خلينا القانون بس القانون اللي هو هذا كاهو observation ناقص x على z هذا هو. So لا هذا Z square. distribution is the standard normal distribution where the mean is equal to 0 and the standard deviation is equal to 1. قالتها وهي بعطيني. قالت شو Zero بس تقريبي؟ ما قالت it's a standard normal distribution. ما بعرف أحكي إنجليزي. Okay. So هذا الجدول so basically هذا الجدول it's basically a hypothetical عشان انا الحين عندي normal distribution in reality اللي هو math course. ابي احسب probabilities صعب انك تستخدمين actual numbers. That's why نستخدم احنا z score عن طريق ان نستخدم شغله يسمونها الستاندرد نورمال ديستريبيوشن زي اللي هو شنو المين ماله زيرو لان المين هو اللي يقسم الديستريبيوشن بالنص فهو يعتبر نقطه الصفر والستاندرد deviation of 1. Okay, so that's called the z distribution and that's why we use z table. Okay, هذه الايديا. Z distribution the standard normal شنو؟ standard normal distribution كاتبها بالسلايدز. اوكي. اوكي واو يعني كان في بس اطلع هيك شفتي شلون؟ وصلتكم دقيقة عندنا بتدورون جوجل مع جوجل. So اي هذا احبها. خمس. So عندنا الزي ديستريبيوشن اوكي وعندنا شغله يسمونها التي ديستريبيوشن ايه. اوكي شو الفرق بينهم؟ هم نفس الشيء. T for the numerical ايه تي حق النيوميريكال زي حق الكالكوليتر. بعد صح. في سامبل حق ايه. شنو السامبل؟ شنو السامبل؟ شنو علاقة السامبل بالزي والتي؟ لا انه يعني بس نستعمل السامبل عشان نطلع السامبل والزي علاقة عكسية، إذا إذا الزي زاد السامبل يغير. لا شو القانون؟ المالتبلاير مال الكاتيجوريكال هو الزي اما المالتبلاير مال النيوميريكال هو التي. الزد والاس علاقة عكسية بينهم، إذا الزد زادت يعني الأس لو يقل. yeah. So طبعا احنا شنو قاعد نقول؟ ان عندنا كلهم انترفل كونفدنس So انترفل. عندنا اول شيء خلينا نشوف نذكر احنا نذكر المالتبلاير صح؟ ايه. وعندنا السامبل ستاتستيك نتذكر هذه المعادلة. ايه. بالسلايد كاتبين the main difference between the confidence interval for proportion confidence interval for the means is the way how the multiplier is found. Approximately confidence interval involves proportion found for the standard normal or the z distribution. In contrast, finding confidence interval for parameter involved means we use a t distribution. Okay, so احنا عندنا نذكر من big five عندنا proportions وعندنا means. When we talk about means or mean differences, we talk about a t distribution. When we talk about proportions or differences between two proportions, we will talk about z distribution. Okay. Now, إذا كانت السامبل very large حق even means عادي نستخدم الزي ما نحتاج التي. So when the sample size is huge, then we can use z distribution. So how the distribution arises from standardized statistics that's calculated by using the sample standard deviation in place of the population standard deviation. So هنا عندنا لما يكون population standard deviation is unknown for the when نبي نحسب مين نستخدم التي وصعب نحصل احنا معلومه عن standard deviation حق population. So that's why احنا نستخدم standard deviation مع السامبل مالنا. اوكي. ونفس نفس properties of the z between 0 and 1. So that's a t distribution and then the student theta or student t distribution and then we have the z standard normal distribution. And they have the same property integrates to 1 between 0 and 1 and we have a table for it. Now
الديفرنس الاساسي between الزي والتي ان احنا عندنا penalty a penalty of not knowing البوبوليشن ستاندرد ديفيشن and the penalty ان مرات تكون السامبل سايز small. فشو نسوي؟ راح نضيف شغله يسمونها degrees of freedom n-1. so basically degrees of freedom شو تعريفها؟ اللي هو السامبل سايز ناقص 1. هذه بارامتر نضيفه حق التي ديستريبيوشن. سو التي ديستريبيوشن الحين فيه مين وستاندرد ديفيشن وديجريز اوف فريدم. اوكي هذه الاضافه اللي في السامبل. ناو هذا تي ديستريبيوشن. هذا هو التي ديستريبيوشن. زين for finding multipliers. اوكي سو عندنا اذا كان عندنا لاحظوا هنا ان تذكرون الكونفدنس ليفل 95%. ايه اوكي واسيومينج انه شو اسمه ان 196 السامبل is large enough ايه basically larger around 90. something like that. تشوف انه ما في تغيير وايد يصير. ف we can use either الزي او التي distribution in this case. بس تشوفون الستاندرد دي ال 196 مالت 95%. يعني لما يكون confidence level كبير والسامبل سايز كبير نقدر نستعمل اما الزي او التي. Exactly. اوكي. Okay. Now, to be honest with you, شو اسمه احنا عندنا بالنهايه يعني you will not do this a lot in practicality. so انا ما راح اركز على وايد بالامتحان عشان الشغلات. اوكي يعني انا اقول لكم يا اكثر الاسئله راح تجيب المحاضرات الجايه. Now the reason انا الحين I'm talking about this لانه في الار output راح تشوفون t value و z value فلازم تعرفون هم شنو من وين جايين. اوكي ف there is no point انا مرات ان احط سؤال عنهم بالامتحان. ما راح يعني هذا I will يعني هذا في اشياء براكتيكال ابيكم تعرفونها بهالكورس اهم. بس انا لكن شنو النقطه؟ النقطه المهمه هنا انكم تعرفون شنو هم اساس مرات لما تقرون الاوتبوت مال الار تفهمون بالضبط هذول من وين جايين. بس that's why احنا we are mentioning this here. So من نفس التيبل المساعد عندكم الهي ديستريبيوشن وطلعنا تي value of 2.02 وعندنا minus 2 لما عرفنا انه it's a 24 degrees of freedom. اوكي سو واحدة من الشغلات المهمة ابيكم تعرفونها ان لما اسالكم ان انا عندي sample size of 25 what is the degrees of freedom حق التي distribution. اذا انا sample size مالتي 25 كم تصير صح. degrees of freedom؟ ناقص واحد. ايه. exactly انقص واحد n minus 1. اوكي سو هذه من الشغلات اللي بيكم تركزون عليها لان هاي راح تكون cumulative حق الدروس اللي وراها. اوكي ف degrees of freedom احنا عرفنا مين standard deviation median. عرفوا شنو هو sample size n small n. لازم الحين تعرفون شنو معنى degrees of freedom انه هي sample size ننقص منها واحد. ومرات في اشياء راح ناخذها ممكن السامبل سايز ننقص منها 2 في تيست معينه او 3 او 4 او وات ايفر راح ندش فيها اعمق. فلازم الحين نعرف النيو ستاتستيك يسمونه degrees of freedom. هذه محاضره سهله يعني انا I don't think انه you need break. راح اخلص ال 10 دقائق and then you can go. اوكي سو احنا هالاسبوعين شويه خليكم شويه تسخنون. اوكي وقاعد نراجع الامور لانها عشان مهمه عشان تفهمون الدروس الجايه. اوكي سو ناو اللي احذركم منه ان ذا ريزن ان انا قاعد اسوي هالتسخين الماده الجايه مو وايد بس شويه كونفيوزنج. اوكي سو بليز يعني بالاسبوع يعني لما نبتدي راجع اول باول. اوكي اتس نوت gonna be a lot like السنه اللي طاف السمستر اللي طاف.
it's gonna be confusing شوية. Okay, that's why I need you انكم تركزوا معي. انزين it's very important. انا my hope ان الكيرف مالي ما يصير normal. تبون يصير shifted to the right ولا to the left؟ ها من يتذكر كلام الصح؟ right ولا left؟ شنو هو؟ ها اللي يمين اكبر من شو اسمه؟ لا تبون صوب الايز ولا تبون صوب ال اي skewed to the left. صح؟ Okay. So let's work on to skew distribution to the left. Seriously, I want you الدرجة اللي خذيتوها في هذا I want you to do better. Usually students they do better بهالكلاس. فذاتس واي يعني هذا عندكم الحين 30%. هاي ترى 30% مو شوي من درجتكم. Hopefully يعني just ما راح تحتاجون فيها مجهود كثر ما انه بس ترتبون اموركم يعني ريحوا نور اوكي ريحوها عدل في التصحيح والامور ادزوا لها كل شيء واضح ان تايم ال 30% اغلبكم راح ياخذها اذا مو كلكم وهذا 30% يعني انا اقدر اتحكم بهال 30% الباقي انتم مثل ما شفتوا it says it's like a wall of steel ما اقدر ارفع ولا انزل ولا ما ادري شنو لا يعني it's a multiple choice question either you solve it or not okay so هذه بس مراجعة حق key concept ليش؟ لأن الأشياء راح ناخذها راح يكون فيها two things راح تلحقكم للقبل البيج فايف البيج فايف والconfidence interval it will hunt you okay انزين so الموت حق ترى by the way I'm not being optimistic بس يعني that's why you need to smile and enjoy every day of your life عشان اموت بعدين. okay صح ولا so احنا we enjoy life we smile we do the good we never know okay so it's an interval computed from the sample واحنا قلنا احنا عندنا sample نحسب ال confidence interval نبي نعرف بالضبط اذا how precise فاذا كانت ال confidence interval narrower معناته it's more precise and we are closer to the population parameter اوكي معناته المين اللي انا طلعته it's very close to the population parameter انزين بينما اذا كانت wider معناته it's less precise دقتها اقل وانا ابعد بعيد عن البوبوليشن parameter لان احنا بالنهايه ناخذ سامبل ونحسب الستاتستكس عشان نقول مثلا لما انا اخذ سامبل من منطقه معينه حق مثلا بنات to measure مثلا their weight or whatever او بحاول اني اخليها تمثل الكويت اوكي اللي هو البارامتر نفسه فاذا كانت الكونفدنس انترفال مالتي نارو معناته ان انا قريب حق البوبوليشن بارامتر مال الكويت اذا كانت وايده معناته ان انا بعيد واي نيد تو ري سامبل او ازيد السامبل سايز مالتي وقلنا احنا اذا زدنا السامبل سايز الكونفدنس انترفال تقل اوكي فقلنا احنا كان الفاونديشن مالنا السمستر اللي طاف البوينت استيميت اللي هي البيج فايف and their confidence interval. So the big five are the different types of point estimates. اللي هو المين، البروبورشن، differences between mean، وبعدين عندنا كل واحدة فيهم الكونفدنس interval. راح ناخذ بعدين شغلة يسمونها hypothesis testing حق البيج فايف. ومن الهايبوثيسز راح نحسب زي وتي وكونفدنس interval. كل هالمفاهيم راح تدش مرة ثانية مع بعض. اوكي تكلمنا عن هذا so I think انه الكونفدنس انترفال يعني انتم hopefully انها واضحه معاكم اوكي so هذا كله نفس السلايدات اللي خذيناها المره اللي طافت بس ملخص وهم انا شنو سويت ليش حطيت لكم اياها بدايه عشان بسرعه توفرون وقت يعني هذا الكلام يعني قبل لهذا بحيث انه you don't have to read again من البوك من ناحيه هالنواحي فانا that's why I did those lectures I summarized الاشياء المهمه ترى هذا summary of multiple lectures يعني just to make it easy for you guys to go back and have
وقلنا هني الdeterminants of confidence interval with هذا very مهم هالسلايد. sample size, الconfidence level, والnatural variability among the individual units. اوكي؟ سو احنا قلنا ان هذا السلايد مهم لان الconfidence interval تتاثر فيه وايد. والحين عرفنا اي شلون نطلع الملتبلاير اي من التي والزي ديستريبيوشن، صح ولا لا؟ سو انا اعطيتكم اياه ملتبلاير بس الحين نعرف ان احنا قاعد نطلع من تيبل سبيشل حسب الكونفدنس. اوكي؟ فهذا الشغله عرفناها. ناو هذا الديستريبيوشن راح يرجع لنا مره ثانيه. اوكي؟ الخطوط اللي لما نرسم الديستريبيوشن، اوكي؟ خصوصا هني اول شيء هني حسبنا الزي سكور in two sides، صح؟ ماينس وبوزيتيف. وشيء ولما حددنا ال 164 عرفنا ان هي correspond to a probability of 0.05 ونفس الشيء هني. اوكي؟ وهني لما نستخدم confidence level of 90. اوكي؟ لما نصير confidence level 90 شيء راح يصير شكل distribution. هذا تطبقونه مع other confidence level like 99 99 95. هذا المنطقة راح تصير 0.025 تتقسم يعني. هذه الشغلات راح نستخدمها حق making decisions. We will start decision making. اوكي؟ شنو decision making؟ راح يكون عندنا hypothesis نظرية ونبي نتحداها بالstatistics. In order to reject the theory or accept the theory هذه, we will have to understand whether we're going to do it one-sided, two-sided. وراح نتعلم عن شغله يسمونها rejection region. اوكي؟ So مرات تكون هذا rejection, acceptance region, rejection region. So راح نتكلم عن هذول مرة ثانية في الhypothesis testing. عندنا بعدين confidence interval for one population mean عرفناها والmargin of error وعرفنا how do we do all of this. انزين وعندنا هني الانتربريتيشنز مثال الcommon misinterpretation هم مثال ان الconfidence interval is a percentage or a probability interval. It's not. It's basically how much I have to sample or how far I am close to the population parameter. هذا كله تكلمنا عنه. وعندنا نفس الشيء bear difference. وتعلمنا انه when it comes to differences إذا كانت الconfidence interval includes zero تروح ما ناخذها. ما ناخذها exactly. There is no difference. معناته في ال true population there is no difference. Okay? So we have to remember this by the way. So هنا عندنا بس ال confidence interval احنا نستخدمها حق شنو؟ ال confidence interval احنا نستخدمها حق decision making. اوكي؟ هذا الامبورتنت برنسبل. اوكي؟ وهم نفس الشيء الهايبوثيسيس تيستنج. اوكي؟ راح نتكلم عنه next week. So principle one, a value that is not a confidence interval can be rejected as likely value of population proportion. Any value that is in a confidence interval is acceptable. So لما تطلع لي in sample value that's not in my confidence interval, I have the right to reject it. When it's within my confidence interval, I have to accept it. Okay? بعد ما أحسبها. Principle 2. When a confidence interval for difference in two proportion does not cover zero, it is reasonable to conclude that the two population proportion are different. هذا نفس paired differences. Yes. Okay? Now, a third principle, when the confidence interval for the population proportion in the two different points do not overlap, it's reasonable to conclude that the two population proportion are different. Okay? So, overlapping شنو؟ إن الvalues اللي بهالconfidence interval مو
وغطيت الاذر كونفدنس انترفل. عرفت الفكره؟ ان انا عندي مثلا بتوين، يعني خلينا نقول مثلا هني 10 20 اوكي، وهني عندي مثلا 5 to 9. هذول ما يتقاطعون. اوكي. So احنا we can reasonable ان there is no difference.